Willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles X für die Wii U. Ich entschuldige mich für die Soundprobleme aus dem letzten Part. Das tut mir wirklich so leid. Peinlich. Du und hoffentlich diesmal in besserer Qualität. Not bad, huh? You can see everything from up here. It beats walking, that's for sure. The best way to see NLA. I never get tired of this view. It's like a different city every time. It's certainly come a long way in the last few weeks. There's still so much to be done. One day at a time. Speaking of which, we don't really have time for a full pleasure cruise here. Why don't you give us the express tour, Lynn? Just the highlights. Okay, you got it. New LA is divided into 4 districts. We departed from the industrial district, where Doug and I were conducting the flight test. It has food production, skill development, you know, industries and stuff. It's also where the West Gate is located, remember? Expect to pass through there fairly often. The only other gate out of the city is in the administrative district, but I'm skipping ahead. Next is the commercial district. Restaurants, galleries, cafes, clothing, groceries, you name it. It's a veritable shopping paradise. The CD is the closest thing to a downtown we've got. It can actually get pretty crowded sometimes. Well, by NLA standards anyway. Day or night, the best and only bargains on the planet. To your right, the residential district. Housing, housing, and more housing. Well, plus a nice park and the cathedral. If you're ever looking for quiet time alone, or want to relax and unwind with a good book, that's the spot. Right? The park is my favorite place to just zone out and chill. And last but not least, our destination, the administrative district, the nerve center at the heart of NLA. Note the distinct dual-level structure here. The upper level holds our administrative tower, home to Blade HQ and the government. Not to mention Armory Alley as well as the barracks where we live. The lower level there is a hangar complex for Skell maintenance and repairs. And this concludes our tour. We will be landing shortly. Thanks, Lynn. We'll save the rest of orientation for once we're back at the barracks. Enjoy your stay in the administrative district, and thank you for flying Linley Airlines. Right. Let's get you over to the barracks. Then I should file my report. They'll be eager to hear the details on how I found you, I'm sure. Well then, we better not keep them waiting. The barracks are pretty close, actually. They're set up just behind the giant blade tower here. That road there wraps around the left side and leads right to it. We'll pass through Armory Alley, but let's not get sidetracked, okay? We can check it out later. So, neue Region entdeckt.
Ich würde sagen, oh, Moment, da haben wir noch einen. Stella. Hallo. Übrigens, habt ihr die kleinen, wie heißen die, Haarspangen bei Lynn bemerkt? Das ist nämlich so ein Easter Egg. Das soll nämlich Monados sein. Also da müsst ihr bei der nächsten Zwischensequenz mal drauf achten oder einfach mal zurückspulen, ne? Und dann gibt es noch einen Fakt, über den bestimmt die meisten von euch kennen. Und zwar ist das ein 13-jähriges Mädchen und die hat in der japanischen Version irgendwie nur einen BH an. Ja. Dieses 13-jährige Mädchen. Und da war gerade auch noch ein Detail, was mich leider ganz schön enttäuscht hat. Und zwar hier das Kantenflimmern. Guckt mal auf die Treppen. Das ist richtig krass. Das haben bestimmt auch schon viele während der Zwischensequenz bemerkt, aber das sieht halt echt nicht gut aus, ne? Vor allem diese Weitsicht. Einfach nach 3 Meter tun die hier erst auftauchen. Das Spiel sieht so gut aus, aber es könnte noch so viel besser aussehen. Egal. So. Wir sind Offiziere uns dessen bewusst, dass nicht alle Einwohner von New LA die Politik von Generaldirektor Joseon gutheißen. Aber die Realität ist nun einmal nicht so rosig, wie wir alle gern hätten. Hoffentlich bietet sich nochmal die Möglichkeit, einen Durchbruch zu ringen. Und gestatten Sie mir das zu sagen, Sie sehen mir aus, als hätten Sie Potenzial. Wir sind an Fortschritt interessiert. Sollten Sie Interesse haben, Dinge in Bewegung zu bringen, so lassen Sie es mich wissen. Ich teile Ihnen dann wichtige Missionen zu. Okay. Wir kriegen hier also Missionen. Das ist interessant. Kennen Sie den weit entfernten Kontinent im Osten von NL, der nur aus Einöde besteht? Es kommt immer wieder Berichte herein, wonach dort Strukturen gesichtet werden, die unmöglich natürlichen Ursprungs sein können. Wir müssen schnellstmöglich herausfinden, wer diese Strukturen errichtet hat und was aus den Erbauern geworden ist. Am besten schreibe ich wohl eine Mission für die Pfadfinder aus. Oder Pfahlfinder oder keine Ahnung. Keine Ahnung. Komme ich hier rein? Beziehungsweise wie komme ich hier rein? Vielleicht irgendwo hier drüben? Ah, die Arsenalallee. Ich weiß nicht, ob wir hier lang sollen. Aber hier gibt es auf jeden Fall... Oh, einen Laden. Wir verkaufen hier ungewöhnliche Funde, die mein Mann von seinen Missionen mitbringt. Er ist Pfadfinder. Ja, tatsächlich Pfad und nicht Pfad. Und stolpert bei der Arbeit immer wieder über Kurioses. Im Moment ist leider alles ausverkauft. Natürlich. Also mit anderen Worten, wir können noch nichts kaufen. Ja, mich bedrückt tatsächlich etwas. Aber ich will nicht darüber... Ja. Danke fürs Gespräch. Was ist denn der gelbe Punkt da? Okay. Aber wie das mit dem Blade-System und so funktioniert, das muss ich tatsächlich auch... Oh, da bin ich aber auch mega gespannt drauf. Hier kann man bestimmt auch noch nichts kaufen. Ja, die Wirtschaft der Stadt kommt langsam in Schwung und immer mehr Bewohner suchen die Arsenalallee als Kunden auf. Ich muss gestehen, als unbekannte Feinde uns zur Bruchlandung auf diesem Planeten zwangen, da schien mir die Zukunft einfach nur schwarz. Aber nun sieht er einmal an, wie hart alle dafür kämpfen, unsere Zivilisation zu erhalten. Menschen sind wirklich hartnäckige Geschöpfe. Aber ich will lieber tatkräftig Unterstützung leisten, als nur unbeteiligt zuzusehen. Ich mache mich besser wieder an die Arbeit. Sehe ich genauso. Ach, diese Musik. Diese Musik. Hast du vorhin die Ansprache des Generaldirektors gesehen? Anscheinend haben sie 10 weitere Crewmitglieder gefunden. Die Erscheinung Miras war ja ziemlich ins Stocken geraten, aber jetzt geht es dann bestimmt bald wieder vorwärts. Das hört man doch gerne. Wenn du wüsstest, wie euch euer Generaldirektor verarscht. Aber gut. Ist nicht mein Job, hier für Politik zu sorgen, sondern hier ist mein Job, zu erkunden. So war ich der Master Chief. Okay, Vera. So, Frage Vera nach ihrer Meinung über die Ja, was soll... Die findet die bestimmt ganz toll. Was kann man auch für eine andere... Jeder andere ist rassistisch, jede andere Meinung. Nachdem die Erde so übel mitgespielt wurde, haben manche Menschen begonnen, alle Xenoformen zu hassen. Aber ich als Wissenschaftlerin bin äußerst interessiert an... Habe ich nicht gesagt?
Habe ich nicht gesagt, dass man die nur lieben kann? Denn die Evolution eine ganz andere Art von Intelligenz mitgegeben hat als uns. Cool. Interessiert mich nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, wurden überall auf dem Planeten Ruinen gefunden, die nahelegen, dass hier schon früher intelligentes Leben existiert hat. Das ist ja cool. Da haben wir noch Carl. Ah, hier sind so viele Leute. Der sieht ein bisschen aus wie Looks Like Link. Taller. Ja, mit denen müssen wir alle noch reden, aber die haben im Moment, zumindest so wie ich das jetzt hier einschätze, noch nicht ganz so viele wichtige Informationen, sondern mehr so Smalltalk. Quasi. So. Blade-Sammelpunkt. And here we are, the Blade Barracks. Consider yourself our guest until we finish getting you registered. Feel free to come and go as you please. I think I can answer that one. So, you must be the latest rescue. Secretary Nagi! Ms. Ku. Chipper as always, I see. What can I say? Pep is my middle name. I ran into Doug Barrett on the way here, and he didn't seem quite so upbeat. Anything about today's flight I should know? No. Nothing to worry about. Good. Be sure it stays that way. More importantly, Elma, you found another one. Excellent work out there. Just doing my job, Mr. Secretary. Now, as for officially registering our new citizen here... Why don't we talk inside? There's a lot of ground to cover. It could take some time. Ah yes, of course. Forgive me. You must be weary from the stasis and your journey back to us. Please, after you. I'll put on some tea. Allow me to formally introduce myself. My name is Kentaro Nagi. You may remember me as Captain of the White Whale, but now I serve as Secretary of Defense here for New LA. The provisional government has charged me with keeping the peace, so all military and police matters fall under my jurisdiction. He's also my superior officer. And he'd be an excellent person to talk to when you're ready to start looking for work. What about a job right here with Blade? He seems capable. Let's give it a little more time. At least until he knows enough to be able to make an informed decision. He seems to be suffering from some form of memory loss. Memory loss? From the stasis? He could barely remember his name, and nothing at all about what happened to Earth or the White Whale. I see. Though, come to think of it, the entire lot of us have only been on this planet for what, 2 months? It shouldn't take very long to get caught up. My thoughts exactly. Well then, where should we begin? Blade is an acronym. Builders of a legacy after the destruction of Earth. Quite fitting, I think. It's a relatively new organization. Up there in space, we had plenty of provisions,
and a crew trained to handle the limited amount of situations we might encounter in our travels. But of course, all that changed after we lost most of our ship and came crashing down here on Mira. We needed food, water, search and rescue teams, surveyors, police. The list goes on and on. It was too much for the provisional government to manage on its own, so Blade was born. The idea was to have one central organization with different disciplines to fill these various roles. Its core was pulled from the Coalition military, so it's mostly former soldiers. But fighting isn't our most important duty. Right now, we have a single top priority that supersedes all others. The search for and recovery of the Lifehold. Take a look at this. The White Whale was designed to carry an exceedingly large number of passengers, all of them held in stasis. All housed in a structure called the Lifehold. This is a complete schematic of that facility. Only essential personnel were conscious and active for the journey from Earth. The flight crew, maintenance engineers, and of course, some military so we could defend ourselves if necessary. But the vast majority were in the Lifehold. Are in the Lifehold. With any luck, they're all still there, in stasis, waiting to be rescued. But there's a problem. We now know the Lifehold broke apart along with the rest of the ship when we came down on Mira. What we don't know is exactly where all the pieces landed. Not very comforting, I know. Blade's top priority now is locating the missing units. It started at the end, 2 years ago. The end of Earth. The casualty of a battle between two hyper-advanced alien civilizations. Their technology and weapons were beyond our comprehension. We were like infants, naked, powerless. The Earth was reduced to ash and blown away. I still wonder if I hadn't been there. If maybe all of this could have somehow been avoided. No one can know that, Elma. What we do know is without you, there'd have been no Project Exodus, and no escape for any of us. Did it go perfectly? No. But we are here, and we are alive. We survived. So yes, Project Exodus. Once we learned the Earth might be threatened, we needed a plan to preserve all her various life forms. That plan was the Earth-Life Colonization Project, otherwise known as Project Exodus. Those of us who escaped on the White Whale spent over 2 years wandering in space. 2 hard years. But we clung to our mission, find a habitable planet and settle there. We had no idea how long it would take. Or that the decision would eventually be made for us. The xenoforms found us again, and, well, it wasn't a happy reunion. Earth wasn't enough. They wanted humanity destroyed. For better and for worse, we were close to planet Mira when we lost control of the White Whale. Inertia and gravity took it from there. The ship had taken way too much damage to survive entering the atmosphere intact. We had no choice. We channeled all the power we had left to soft land the habitat. Once the dust cleared, we set to work transforming it into its current state. Searching for survivors, establishing Blade, installing the provisional government. Basically, making it a sustainable city.
Ah, yes. All citizens of NLA are required to register their name, age, and occupation. We also ask you report any personal assets and take a short survey regarding your current state of health. All purely as a precaution. I'm sure you understand. As the caretakers of humanity's survival, we all have certain responsibilities. And hey, it's not all bad. Registering gets you access to all kinds of public services. In any case, I'm sure this is all a lot to digest. You'll be wanting some time. Ms. Koo, even I'm tired of hearing myself speak. Why don't you take our guest out for some air? Perhaps a tour of the administrative district. Yes, sir. Come on, we'll keep this briefing brief. So, und ich würde sagen, hier machen wir einen kleinen Cut. Danke fürs Zuschauen bei dieser Folge. Und es scheint, wir bekommen unsere erste richtige Mission. Lass dir von Lynn und Elmar das Verwaltungsbezirk zeigen und bringe mehr über Blade in Erfahrung. 5000 Geld gibt's dafür. Und ich würde sagen, wie schon gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Tschüss.